No homework. Homework. No. I did give you homework. I think you have done your homework. No, miss. The last time, no homework? No. Because we will continue the new chapter. Okay, the last time. Okay, the last time. The last time. Oke. Ini kita sudah belum ya? Sudah. Ini udah ya? Ya. Udah. Yes. Ini udah? Collocation belum ya? Belum ya? Oke. Jadi kita mulai ya. Ini adalah daily routine. Ya. Kegiatan rutin harian. Nah, di sini kita bisa menggunakan collocation. Jadi collocation itu adalah groups of words ya. Terdiri dari beberapa kata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris secara bersamaan. Nah, dia ini ya, you can use them to make your spoken English sound more natural. Jadi ini kita bisa lihat contohnya collocation. He makes the bed every morning. Jadi yang termasuk collocation adalah makes the bed. Jadi dalam English speakers would usually say make rather than do or tidy in this sentence. Jadi umumnya pembicara dalam bahasa Inggris itu biasanya hanya menggunakan kata make ya daripada do atau tidy. Nah, kemudian kita bisa lihat the ini sounds more natural than his in this sentence. Jadi he makes his bed itu maksudnya kurang terdengar sound natural ya dibandingkan dengan menggunakan the. He makes the bed every morning. Oke, selanjutnya boleh dibaca untuk further examples collocation. She mows the lawn every week. I do the cooking every evening. Mow the lawn artinya apa? Mow the lawn, memangkas rumput. Mow the lawn. Selanjutnya, I do the cooking every evening. I walk the dog every day. Yeah. They do the laundry every Sunday. Yes. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Mow the lawn itu termasuk collocation. Do the cooking, walk the dog, dan do the laundry. Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan ke listening section. Kita akan dengarkan dan menomori ya gambar-gambar di sini sesuai dengan urutan saat mereka ini dideskripsikan. Kita akan mendengarkan Tatiana is visiting her friend Laura, mengunjungi temannya Laura, and they are talking about household chores. Ya, mereka akan membicarakan tentang pekerjaan rumah tangga. Yes. Your house always looks lovely. How do you do it, Laura? Thanks, Tatiana. Well, I have a routine of things to do every day that I stick to. What's your usual routine then? Well, every morning I walk the dog, make the bed, and I tidy my bedroom quickly before I go to work.
When I get home, I do the cooking and clean the kitchen. Goodness. It keeps me fit. And if I'm not out in the evening, I do the laundry and straighten up the living room. You do that every day? Not just that, I also mow the lawn once a week. Then, of course, there's the shopping to do. It's just me living here, so there's nobody else to do it. Well, I guess I should get a better routine. Oke, dapat Kak? Yes, Miss. Oke. Untuk ini ya, yang B ini apa Ya. nih? Yang A dulu deh, yang A. Aku kira urutan ya, Miss. Ya, boleh urutan. Yang pertama kan B, Hmm. walk with the dog. Ya, selanjutnya. Selanjutnya C, make the bed. Hmm. Lalu A, masak ya, cooking in the morning. A. Ya, selanjutnya. Ya. Selanjutnya E, Hmm. mencuci baju, washing clothes in the evening ya. Ya. And then D, mow the lawns once a week. Ya, mow the lawn. Oke. Selanjutnya ini adalah bentuk collocation dalam bentuk tenses yang berbeda, yaitu adalah past simple. Jadi kata kerjanya juga mengikuti bentuk tensesnya ya, menjadi verb to. Contohnya adalah sebagai berikut. He folded the towels this morning. Dia melipat handuknya pagi ini. She did the dishes this afternoon. Dan dia mencuci piring siang atau sore ini. Ya, ketika berubah dalam tenses present continuous, jadi verbnya juga ikut berubah ya, sesuai dengan tensesnya. Contohnya adalah he's watering the plants now. Ya, dia menyiram tanamannya sekarang. They're clearing the table after lunch. Mereka sedang membersihkan meja setelah makan siang. Ya, kemudian adalah future with will. Ya, I'll sweep the floor this afternoon. Ya, aku akan menyapu lantai sore ini. I load the dishwasher in a minute. Ya, load di sini artinya apa, Kak Rara? Memasukkan. Ya, masukkan piring-piring ya, atau piring dan yang kotor ke dalam mesin pencuci piring ya, dalam 1 menit, in a minute. Oke, selanjutnya boleh tolong dibaca, Kak. Ini untuk ada note di sini. Coba dibaca dulu ya. Hi Bill, the landlord is visiting tomorrow, so please could you broom the floor, water the dishes, wet the plants, set the dishwasher, and cut the lawn? Thanks, Mandy. Ya. Nah, di sini tugasnya kita ya mencari yang salah, membetulkan kalimat yang salah. Ada nggak kira-kira yang salah? Nah, contohnya di sini. Hi Bill, the landlord is visiting tomorrow, so please could you sweep the floor? Bukan broom the floor, tapi sweep the floor. Kan artinya apa? Kalau broom itu kan bendanya kan, sapu. Tapi kalau menyapu lantai itu harusnya sweep the floor, bukan broom the floor. Oke. Kemudian ada lagi nggak yang salah? Itu visiting tomorrow itu kan kalau kayak gini juga bisa nggak? The laundry will visit tomorrow. The landlord, ya, the landlord will visit tomorrow. Kurang tepat ya? Oh, jadi ini termasuk visiting? Isi visiting kan termasuk present continuous ya. Nah, kenapa tomorrow artinya dalam waktu yang dekat? Dalam waktu yang dekat akan terjadi, maka di sini termasuk present continuous. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang salah lagi. Water the dishes, benar nggak? Water the, salah ya, Miss. Harusnya apa? Harusnya mencuci piring dishes. Apa? Mencuci piring apa?
dishes. She did the dishes. What the dishes? Was. Ada what the plants, benar nggak? Watering. Watering the plants. Aduh, watering the plant. Kemudian ada lagi? Set the dishwasher. Cut the lawn. Cut the lawn. Benar nggak? Lawn. Cut the lawn. Mow the lawn. Ya, mow the lawn. Kalau set the dishwasher ada set the dishwasher. Benar nggak? Set the dishwasher. Salah ya, Miss? Load. Apa tuh? Jadi benarnya apa? Load the dishwasher. Ya, load ya, bukan set. Jadi load the dishwasher. Load the dishwasher. Oke, that's great ya. Selanjutnya kita say the sentence out loud. Jadi membaca kalimatnya dengan nyaring, kemudian isi yang kosong. Ya, di sini ada contohnya. I'll clear the table later. Ya, udah jelas di sini ada later. Dan di sini harusnya pakai tuh apa namanya? Will ya. Jadi ini termasuk tenses apa? Future. Ya, future. Selanjutnya number 1. He is the laundry now. He is. Ada. He. Kalau now di sini, jadi kira-kira pakai tenses apa? Continuous. Ya, jadi di sini He's washing the laundry now. He's washing the laundry now. Number 2. Every day. She waters the plants every day. And number 3. Last night, they walked the dog. Ya, walk the dog. Jadi past tense ya, karena ada last night. Last night. Selanjutnya number 4. On Sunday, he will mow the lawn. Ya, mow the lawn. Number 5. He did the dishes last night. He did the dishes last night. Ya, selanjutnya ini adalah bentuk present simple dan present continuous. Jadi present simple itu kan membicarakan tentang kegiatan rutin ya, aktivitas. Sementara present continuous itu membicarakan tentang hal-hal yang terjadi saat ini. Nah, dia ini bisa digunakan dalam satu kalimat ya. Jadi contohnya, I usually cook at home, but I'm eating out tonight. Ya, di sini present simple, ya kan, aktivitas rutin harian. Ada usually di sini ya, time markernya. Kemudian present continuous, action yang berlangsung saat ini. Ya, di sini time markernya adalah tonight. Ya. Jadi, kalau present simple kan kata kerjanya bentuk pertama, apalagi kalau subjeknya adalah I. Tapi kalau di sini, present continuous dia ada to be, dan kata kerjanya adalah bentuk ing ya. Itu bedanya. Oke, ya selanjutnya coba Kak Rara. Sebentar. Aku bahas dulu ya. Ini kita akan membetulkan kalimat yang salah untuk masing-masing sentence-nya. Jadi cross out the incorrect words. Kita akan pilih nih jawabannya. Ya, pilih jawabannya yang tepat untuk masing-masing kalimat. Contohnya, he usually relaxes at home. Karena ada usually. Jadi ini termasuk present simple. Maka di sini ditambahkan es. Menjadi dari relax menjadi relaxes. Ya, kemudian but tonight ya, tonight is playing tennis. Tonight ini juga termasuk present continuous ya. Tonight, malam ini. Jadi di sini pakai to be dan verb ing. Okay. Number 1, Karara. I do the laundry on Tuesdays. But this Tuesday we had visitors, so I'm doing it today. This Tuesday, I'm doing it today. Ya. Tuh. Number 2.
He normally goes out for dinner, Mm-mm. but he's cooking at home tonight. He normally goes out, For dinner, but but he's cooking at home tonight. ya. Selanjutnya, I go to the gym every day after work, but today I'm having coffee with a friend instead. I'm having. Ya. Lanjut, number 4. I'm shopping for clothes on my own today, but usually my friend comes with me. Ya, today ya karena ada time marknya ya today. Kemudian my friend Usually benar comes. comes. Oke, comes with me. But usually karena ada usually time markernya. Oke, sekarang lanjut kita akan dengarkan audio ya dan menjawab pertanyaan berdasarkan audio yang didengarkan. Kita akan mendengarkan Maya ini mengunjungi saudara perempuannya Gita untuk pergi berbelanja. Tapi Gita ini lagi busy ya dengan kegiatan rumahnya, ya course. Hi, Geeta. Ready to go shopping? Oh, Maya, I'm so sorry. I'm too busy. With what? We usually go shopping on Mondays. Well, I normally do all the laundry on the weekend, but Raj invited guests, so I'm doing it now. And I usually clean the house on Tuesdays and Thursdays, but Raj and his friends left an awful mess, so I'm cleaning it up now. Can't you do it tomorrow? We always go out for lunch after shopping. I booked a table for us at your favorite restaurant. I'm sorry, Maya. I know we usually spend Mondays together. Poor you. Can I help? Thanks, sis. Can I help with that pile of laundry? Yes, that would be great. Great. I'll hand wash them for you. I usually put them in the washing machine. I normally use a machine too, but your washing machine is full. How about I vacuum the floor? Okay, then. I usually sweep the floor. I normally vacuum mine, Geeta. Doing things slightly differently isn't a problem, is it? As long as everything gets done, Maya. Exactly, Geeta. Oke, dapat Kak? Nomor 4 belum Oke. dapat, Miss. Nomor 4, kita ulang ya. Hi, Geeta. Ready to go shopping? Oh, Maya, I'm so sorry. I'm too busy. With what? We usually go shopping on Mondays. Well, I normally do all the laundry on the weekend, but Raj invited guests, so I'm doing it now. And I usually clean the house on Tuesdays and Thursdays, but Raj and his friends left an awful mess, so I'm cleaning it up now. Can't you do it tomorrow? We always go out for lunch after shopping. I booked a table for us at your favorite restaurant. I'm sorry, Maya. I know we usually spend Mondays together. Poor you. Can I help? Thanks, sis. Can I help with that pile of laundry? Yes, that would be great. Great. I'll hand wash them for you. I usually put them in the washing machine. I normally use a machine too, but your washing machine is full. How about I vacuum the floor? Okay, then. I usually sweep the floor. I normally vacuum mine, Geeta. Doing things slightly differently isn't a problem, is it? As long as everything gets done, Maya. Exactly, Geeta. Oke. Udah dapat Kak? Sudah, Miss.
Okay, do Maya and Gita go shopping on Monday? Always. Always. Ya. Number 1, coba dibacakan. When does Gita usually do her laundry? Weekends. Weekends. Mhm. When is Gita cleaning the house? No. No. Is this Gita's normal routine? No. No. Okay. What do Gita and Maya usually do after shopping? Have lunch. Have lunch. Who usually sweeps her floor? Maya. Okay. That's great ya. Coba selanjutnya dibaca Kak Rara untuk artikel berikut ini. Celebrity interiors. At home with pop icon Susie Taylor. So, what's a normal day like for you, Susie? Well, it starts early in the morning when I'm not on tour. I walk Mizzy, my dog. After that, I do normal things. I do the laundry and the cleaning. Really? Yes, and I use the time to sing scales and practice my songs. I usually write songs and practice for about 6 hours in my studio every day as well. That's a lot of time to fit into your schedule. It's all part of the job. I don't normally wear such elegant clothes at home, but today I dressed up for this interview and photo shoot. That is a lovely dress, and you do have a beautiful home, Susie. Doesn't anyone help you keep it looking so gorgeous? Sure, Gorgeous, gorgeous. gorgeous. Sure, you can hear Kurt loading the dishwasher, and I have a gardener, Jake. He's outside mowing the lawn now. I don't do that as I don't like the noise. Well, I'm glad to hear you have some help. Ya, ada kata-kata yang tidak diketahui artinya. Scales, tau nggak? Sing scales. Scales. Skala. Ini apa sing? Nyanyi. Skala bernyanyi. Skala bernyanyi. Tangga nada ya. Tangga nada bernyanyi. Selanjutnya. Nggak ada ya? Yeah. Okay. Ya, what does Susie do every morning? Susie ini lagi setiap pagi walks the dog every morning. ya. Walks the dog every morning. Okay. Next, what does Susie also usually do when cleaning? In the morning. What does Susie also usually do when cleaning? Susie ini ngapain lagi? Ketika membersihkan itu, dia itu apa lagi? Apa yang dia lakukan lagi biasanya? Do the laundry and the cleaning. Ya, do the laundry. Susie do the laundry. Number 2, does she usually wear elegant clothes at home? Yes. Yes. Yes, she does, ya. Yes, she does. Number 3, what is Susie doing at the moment? What is Susie doing at the moment? She dressed up for this interview and photo shoot. Interview and photo shoot. She is doing photo shoot and interview.
Bentar. What is Susie doing at the moment? She's dressed up ya Yeah. for this interview and photo shoot. Photoshoot. Lanjut number 4. Who normally helps Susie with the chores? Siapa yang membantu Susi yang untuk biasanya pekerjaan rumah. membantu Susie dalam pekerjaan rumah? Kurt, Siapa? Kurt. You can have Kurt and Jack. Kurt and Jack help Susie with the chores. The last one. Why doesn't Susie like mowing the lawn? Because she doesn't like the noises. The noise. Yeah. Noise. Because she doesn't like the noise. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke separable phrasal verb. Sebelumnya kita udah pernah ya belajar tentang phrasal verbs. Nah, jadi separable phrasal verb ini phrasal verb yang bisa dipisahkan. Jadi all phrasal verbs consist of verb and particle. Jadi kan kalau phrasal verb itu kan terdiri dari kata kerja dan partikel. Ya. Nah, beberapa dari kata kerja ini dan partikelnya itu memang kan bersama-sama, tapi sebagian itu ada yang bisa dipisah ya. Contohnya seperti ini. He is picking up litter. Ini kan objeknya itu the object can go after the particle. Ya, kemudian ketika dirubah dia bisa seperti ini. He is picking litter up. Jadi bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, ini the object can also go between the verb and the particle. Jadi objek yang ini bisa di antara kata kerja dan particle. Ya, kalau di atas ini the object can go after the particle. Jadi objeknya itu berada setelah particle. Jadi yang kata kerjanya yang ini partikelnya. Nah, ini kata kerjanya, ini partikelnya. Ya, artinya dia sedang memungut sampah. Litter itu sampah. Ya. Jadi kalau separable phrasal verb, the object of the sentence can go before or after the particle. That the meaning is the same. Jadi artinya tetap sama. Ya, jadi phrasal verb ini, objek dari kalimatnya itu bisa setelah atau sebelum dari partikelnya. Ya. Selanjutnya untuk further example, separable phrasal verb, boleh dibaca Kak Rara? He is cutting down trees. He is cutting trees down. She gave out the town maps. She gave the town maps out. Ya, cutting down trees maksudnya apa? Menebang. Ya, cutting down sama cutting trees down itu sama ya. Gave out the town maps sama gave the town maps out sama ya artinya. Memberikan. Oke, selanjutnya coba kita merubah ya kalimatnya menggunakan atau menukar posisi dari partikelnya. Contohnya adalah the theater is putting on a show. Theater is putting on. Putting on tau nggak artinya apa? Putting on. Sedang memutarkan sebuah pertunjukan gitu ya artinya. The theater is putting a show on, sama aja artinya. Nah, di sini kita coba untuk merubah ya, putting on ketika dirubah jadi show-nya masuk ke setelah putting. Ya baru kemudian on. Setelah a show. Ya, selanjutnya number 1. Kak Rara coba. Will pick the shopping up. Will pick up the shopping yang pertama. Jadi yang kedua will pick the shopping up. Ya, artinya apa? Will pick this. Dia akan pergi berbelanja. Kami akan pergi berbelanja. Bukan pergi berbelanja. Will pick up the shopping. Kami akan mengambil. Belanjaan. Mengangkat gitu ya, mengangkat belanjaan. Selanjutnya number 2. Those people are giving leaflets out. Ya. Those people sedang apa? Those people are giving leaflets out. Enggak tahu Mas, leaflets out. Leaflets itu kayak semacam brosur ya. Giving apa giving? Memberikan. Jadi
orang-orang itu sedang Books memberikan kamu browsing. leaflet atau semacam brosur ya. Number 3. Can you check out the menu? Can you check the menu out? Ya, artinya apa? Bisakah kamu mengecek menunya? Ya. Number 4. They're filling that hole in the road in. They're filling in the road that hole in. Ya, artinya apa? They're filling that hole in the road in. Mereka sedang mengisi yang bolong-bolong di jalanan. Ya, mereka sedang mengisi jalanan yang bolong-bolong di jalan, ya. Mengisi lubang-lubang di jalanan itu. Number 4. I'm taking back those library books. Those, ya bukan those, tapi those. I'm Those. taking back those library books. Artinya apa? Saya mengambil kembali buku-buku yang ada di library itu, yang ada di perpustakaan. Perpustakaan. Ya, aku akan mengambil kembali buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Nah, jadi I'm taking back. Jadi ketika dirubah jadi gimana? I'm taking those library books back. Ya, library. Library. Oke. Ya, selanjutnya coba dibaca lagi passage atau paragraf sebelah kiri. Dan kita highlighted ya, phrases next to their definition. Jadi di sini udah ada yang sudah di highlight ya frase-frasenya. Nah, kita di sini akan cari, di sini udah ada artinya juga. Kita akan cari berdasarkan artinya apa. Misalnya start doing kan artinya take up. Oke, dibaca dulu. Local news. Brand new sports center arriving soon. The new sports center will open later this month. There will be many opportunities for people to take up exciting activities, show off their talents, and find out what suits them best. The surrounding area has been cleaned up and the beautiful Brock Park has just been reopened. Just 1 year since the previous owners sold off and derelict site to Heaven Sports Centers, the town has a great new sports venue. Come along and try out the facilities. Oke, ya. Coba kita pilih ya, di sini kan sudah ada yang di highlight ya. Start doing kan artinya similar dengan take up. Kalau improve, kira-kira apa yang similar dengan ini kata artinya? Of the dance and find out. Improve itu kan meningkatkan ya, Miss? The previous owner sold off the directly said to heaven. Sold off? Sold out. Improve apa? Meningkatkan. Ya, tapi di sini artinya apa? Yang kira-kira similar dengan frasanya di sini. Show off ya? Show off. Show off their talents. Improve kan meningkatkan. Iya. Nah, coba kita tulis aja ya. Iya. Show off. Selanjutnya. Tes. Tes apa? Try out. Try out. Discover. Discover artinya apa, Miss? Apa? Mencari apa? Discover. Menemukan. Penemuan. Menemukan. Oh, berarti find out. Mana find out? Exhibit. Exhibit itu kayak pertunjukan ya? Exhibition. Pameran. Berarti clean up. Berarti show off ya? Show off itu, exhibit itu show off.
Jadi improve tadi bukan show off. Bukan. Clean up. Improve. Clean up. Oh, clean up. Atau so. Sold cheaply. Ya, sold. Oh, salah. Sold cheaply masuknya clean up. Kan artinya habis terjual. Jual murah kan? Oh, habis terjual. Habis Sold. terjual, murah. Jadi termasuk clean up. Kalau sold off? Show off. Show off. Ini udah show off. Exhibit. Sold. Sold Sold off. Sold off. Sold off. Oh iya, ini sold off. Sorry. Sold off. Jadi yang improve kira-kira tinggal satu. Jadi yang mana? Clean up. Clean up. Ya, improve. Jadi clean up. Ya, take up and start doing. Try out udah benar. Ya, find out, show off, dan sold off. Di improve itu maksudnya clean up. Clean up. Ya. Nah, ini adalah bisa dilihat ya berikutnya. Common mistake, separable phrasal verbs with pronouns. Ya. Jadi yang termasuk pronounsnya kan adalah it. Jadi it-nya ini tidak bisa di belakang. Ya, contohnya kan bisa seperti ini. He is picking it up. Tapi tidak bisa dirubah menjadi he is picking up it. Ini kan nggak sesuai ya. Jadi this is wrong. Ya, the pronoun cannot go after the particle. Yang benar adalah yang di atas. This is correct. The pronouns must go between the verb and the particle. Jadi yang benar adalah yang di atas. Oke, coba kita exercise-nya. Ya. Kita akan rubah kalimatnya menggunakan kata ganti objek yaitu it. Ya, contohnya adalah she's looking up the location. Dia sedang mencari tahu di mana lokasinya. Jadi kalau dirubah dengan objek pronoun it, maka she's looking it up. She's looking it up. Looking it up. She's looking it up. Okay. Asal verb ini banyak ya digunakan dalam conversation English dengan native speaker. Okay, number 1. They're closing down the factory. They're closing down it. Yeah. They're closing it down. They're closing it down. Number 2. She's renting out her house. She's renting it out. Number 3. He's cleaning up the front of the shop. He's cleaning it up. Yeah. Number 4. He's showing off his new car. He's showing it off. Yeah. Number 5. They tore down the building. They tore it down. Ya, tore, ada tahu nggak tore? Tore down. Tore down. Merubuhkan ya. Ya, merobohkan. Tore down. Oke, selanjutnya kita masuk ke vocabulary around town. Nah, di sini ada government building, law court, shopping mall, itu US, sementara untuk UK adalah shopping center. Skyscraper dan art gallery. Ya, jadi skyscraper artinya apa nih? Gedung pencakar langit. Ya, gedung pencakar langit. Law court itu pengadilan. Pengadilan, ya. Yang lain udah tahu ya. Oke, selanjutnya kita coba dengarkan audio dan memberikan nomor ya sesuai dengan gambar di sini. Ya, ketika mereka dideskripsikan. Hi, Joe. So how was your vacation? Hi, Tom. It was great. I did so many fun things and saw some incredible places. What did you do first? Well, I didn't know the city at all before I arrived, so the first thing I did was go to the tourist office, where they were very helpful. Good idea. Where did they suggest you go? They suggested the medieval law courts located in the historic quarter, which I saw on my second day there. I really loved that.
But I also loved the city's art gallery, which I visited the next day. There were some wonderful paintings and sculptures there. That sounds great, especially the law courts. Yes, it was amazing. Oh, and I got totally lost in the commercial district near the end of my trip and ended up seeing some pretty impressive government buildings. You did a lot. Yeah, I was a little tired on the last day, so I headed for the shopping mall and went shopping. I got some great bargains. Well, I'm glad you enjoyed yourself. Ya, dapat kan? Miss. Dapat. Oke, yang mana yang pertama? Yang pertama B. Dia B. ke Ini apa? information. Information apa? Information. Oke, number 2. Number 2 E. Law court. Ya, number 3. Number 3 D. Art gallery. Ya, number 4. A. A. Government building. Government building. The last one. C. Shopping center. Ya, shopping center. Shopping mall. Oke, selanjutnya coba dibaca email di samping ini dan kita akan menjawab pertanyaannya. To Jane Warren. Subject. Welcome. Hi Jane. Welcome to Boston. I can't wait to show my city off to you. Because you love art, I want to take you to the art gallery in the city center. The law court is a beautiful building, so you should also see that. We should take a tour of the historic quarter as well. I'll find the details out for this tour soon. There are more tourist attractions to visit, but I will let you know about them later. Looking forward to seeing you, Anne. Ya, jadi building ini bacanya bukan building, building. Building. Kemudian ini I'll, bacanya I'll ya, bukan I will. Apa Miss Ail? I'll. Oke, selanjutnya yang sebagai contoh ini ya, Jane doesn't like art at all. True, False. false? False. Number 1, the art gallery is a beautiful building. False. False. Which paragraph or which sentence? She said the law court is a beautiful building. Oh, law court ya. The true one, law court. Ini false. Selanjutnya number 2. Anne wants to do the historic quarter tour. Yes. N ya. N bacanya. Anne Wants wants to do the historic quarter tour. True. Jane will have to research the tour details. True. Well, I'll find the details. Jane will have to research the tour. True ya. Number 4. Anne wants Jane to go to a palace. False. Okay. False. Ya, yang benar apa? Anne wants Jane to go to art gallery. Art gallery. Art gallery. Oke, selanjutnya ini adalah vocabulary points of interest. Ya. Point of interest artinya apa? Apa, Miss? Arti dari point of interest artinya apa? Vocabulary points of interest. Yang menarik, poin-poin yang menarik. Minat ya. Minat. Pertama ini, farmasi atau chemist. Chemist atau kalau kita bilangnya itu apotek ya. Ya. Chemist kalau di UK, bacanya chemist pakai K. Ya, kemudian ini ada information ya, atau tourist office di US atau tourist information ya, UK.
Kemudian ada amenities. Amenities apa artinya? Gak tahu, Miss. Fasilitas. Ya, city center. Kota. Bedaan ini aja ya. Antara E-nya aja. Letakkan E sama T. City center di US. City center di UK. City center itu maksudnya apa, Kak? Tengah kota. Ya, tengah kota. Selanjutnya tourist attraction atau pusat kota ya, tengah kota. Tourist attraction. Tourist Attraction attraction. apa? Hiburan ya, atraksi untuk Ya, atraksi untuk turis. Kemudian sites. 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 Pengadilan ya, Miss. Bukan, pemandangan. Pemandangan. Ya, commercial district. Commercial district. Perkantoran. Komersial itu kan apa? Komersial. Sesuatu yang mendapat keuntungan komersi. Ya, kayak mall-mall gitu ya. Kemudian historic quarter. Historic apa historic? Sejarah. Ya, quarter 25. Seperempat. Seperempat. Ya, jadi sejarah-sejarah ya. Kemudian coba ya. Ini kayaknya agak kecil nih sebentar. Coba yang di samping ini match the words in bold to the adjective. Ya, yang ini yang di bold kan ini yang warnanya hijau. Itu kita cocokkan dengan kata sifatnya ini sebelah kanan. Contohnya adalah the city is dirty because of all the traffic. Jadi yang di bold kan dirty. Dirty itu sama dengan polluted ya. Okay, number 1. The countryside is quiet and clean. Friendly. Friendly. The countryside is quiet and clean. Friendly. Yes. And number 2. The lively city is exciting. The lively. Lively. City is exciting. Yang mana? Friendly juga. Friendly. Iya, Lively itu kan kayak hidup gitu. Exciting, menyenangkan kan? Exciting, gak ada exciting. Kira-kira apa? Dul itu artinya apa, Miss? Dul. Dul kira-kira artinya apa nih? Coba. Dul itu artinya membosankan. Membosankan. Bustling? Bustling? Bustling. 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 Ramai. Sama kayak crowded dong. Crowded kan rame. Iya, rame. Ini tuh yang mana tadi? Ini tuh lively itu termasuk ini. Vibrant. 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 Oke, selanjutnya number 3. The city can feel too full of people. Crowded. The city can feel too crowded. Lanjutnya. Some places can be dangerous at night. Some places. Some places can be dangerous at night. Unsafe. Yeah, unsafe. Number 5. People in the country seem very kind. Tadi apa? Membosankan. Kind. Seem very kind. Friendly. Kind apa kind? Friendly juga. Iya. Oke, yang nomor 1 mungkin salah, Miss. Number 1, quiet and clean. Ini. Ini jadi kind and friendly. Okay. Number 6. The city has an exciting nightlife. Exciting apa exciting? Bustling. Ya. Bustling. Sini ya. Okay.
Number 7. Life in busy town is never boring. Ya, artinya Dull. ya. Ada belum yang kalimat yang kata yang tidak digunakan? Asal. Unspoiled. Unspoiled itu masuknya kemana? Yang pertama mungkin quiet and clean. Quiet and clean. Ya. Oke. Ya, berikut ini coba kita bagi-bagi gitu ya. Jadi ada di bawahnya ada panel berisi kata-kata. Jadi kata-kata ini kita bagi menurut kategorinya masing-masing. Apakah mereka ini termasuk positif, kata positif atau kata yang negatif. Ya, sebagai contoh ini ada lively sebagai kata yang positif. Ada lagi? Yang positif unspoiled. Positif unspoiled. Lanjut. Sudah. Negatif. Bustling, polluted, crowded. Bustling ngerti apa tadi? Bustling, ramai. Ya. Terus? Apa lagi? Polluted. Crowded. Unsafe. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke comparing places. Nah, di sini kita bisa menggunakan modifiers ya. Sebelum masuknya ke komparatif dan superlatif. Untuk meng-compare, membandingkan tempat seperti misalnya geografis, features, dan lain-lain ya yang sangat detail. Ya, jadi untuk comparative with modifiers, contohnya di sini ya the tree is, a lot atau much ini adalah sebagai modifier ya. Taller than ini sebagai komparatif. Ya, ini adalah bendanya atau the building. Ya, kemudian kita bisa lihat lagi contoh selanjutnya yaitu the tree is a bit atau slightly. Jadi ini a bit dan slightly ini adalah modifiers. Ya. These modifiers mean there is only a small difference between the things you are comparing. Jadi modifiers di sini bermakna bahwa ada sedikit sedikit kecil atau beberapa yang kecil ya di antara dua hal yang kamu bandingkan. A bit atau slightly itu kan sedikit ya, artinya kecil, jumlahnya kecil. Ya, the tree is a bit taller than building. Saya lihat juga gambarnya di sini ya. Jadi pohon itu sedikit lebih kecil, sedikit lebih tinggi, ya, sedikit lebih tinggi daripada gedungnya. Jadi kita bisa lihat ya. Tapi kalau the tree is a lot taller than the building, artinya kan pohon itu sedikit atau banyak ya, bukan sedikit, banyak lebih tinggi banyak daripada gedungnya. Ya. Ya, selanjutnya ini adalah long comparative with modifiers. Ya, contohnya, the palace is much more beautiful than the factory. Jadi di sini much itu adalah the modifier ya. Dia itu ditempatkan sebelum kata more atau much. Ya, much more. Selanjutnya more ini adalah untuk membentuk long comparative by putting more sebelum kata sifat ya, adjektif. Oke, selanjutnya coba dilihat nih ya Kak Rara. Look at the pictures and cross out the incorrect words in each sentence. Kita lihat ya gambar-gambar berikut ini dan kita akan pilih nih kata-kata yang tidak sesuai dengan kalimatnya masing-masing. Ya, contohnya adalah the tree is ya a bit-nya dicoret ya karena much taller than the house. Ya, kita lihat gambarnya. Jadi bukan sedikit kan, tapi lebih tinggi banyak ya daripada rumahnya. Jadi number 1 kira-kira apa? Pakai much atau lebih? The mountain
is Mountain. much. The mountain The is mountain. the mountain is much. Mountain, bukan mount. Mountain. The mountain Hmm. the mountain is much taller than the hill. The mountain is much Much taller. Ya. taller than the Oh. hill. Selanjutnya. The crutch is slightly taller than the cafe. Slightly. Ya, slightly taller than the cafe. Jadi artinya nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Selanjutnya yang number 3. The window is slightly wider than the door. The door. Ya. The lighthouse is a bit atau a lot ya. Number A 3. lot taller than the statue. Statue artinya apa? Patung. Patung. Kalau lighthouse. The lighthouse. Nggak tahu, Miss. Lighthouse Rumahnya lah. Hah? Rumah yang menyala. Lihat bukan. Kalau dilihat dari gambar ini kira-kira apa lighthouse? Menara. Menara apa? Mercu. Ya, yang di pantai itu ya, Miss? Iya. Apa lighthouse artinya? Mercu. Apa sih? Mercu. Lighthouse. Mercu apa? Mercu apa? Mercu. Apa ya, Miss? Mercusuar. Mercusuar. Ya, selanjutnya. The castle is slightly bigger than the hotel. Bacanya bukan castle, tapi castle. Castle. The Castle. castle is slightly bigger than the hotel. Ya, The castle. the castle. Jadi T-nya itu silence ya. Sekarang adalah superlatif dengan modifiers ya. Di sini kita bisa dengan menggunakan easily atau juga by far. Ya, untuk membentuk kalimat superlatif adjektif itu semakin kuat. Atau one of. Ya, untuk menunjukkan bahwa superlatif itu memiliki suatu grup tertentu. Ya, jadi contoh kalimatnya adalah the clock tower is easily the tallest building in the town. Atau bisa juga the clock tower is by far the tallest building in the town. Jadi ini easily dan by far ini adalah termasuk modifiers ya. Modifiers ini membuat superlatif itu semakin kuat. Jadi kita tidak bisa menggunakan mereka dengan komparatif ya. The clock tower is easily the tallest building in the town. Kemudian the clock tower is one of the tallest buildings in the town. Ya, jadi di sini juga termasuk one of ini ya makes the superlative part of group. Ya, one of ini membuat superlatif itu bagian dari. Ya, one of itu artinya maksudnya adalah bagian dari. Jadi clock tower atau menara jam itu adalah bagian dari gedung tertinggi di kota tersebut. Ya, di sini kita bisa juga menggunakan one of dengan superlatif untuk kata benda dan must be in plural form. Jadi harus digunakan dalam bentuk yang plural atau jamak. Ya. Nah, berikutnya di sini kita bisa lihat ya, contoh lainnya adalah long superlative with modifiers ya. This is by far the most expensive shop in the street. Ya, the modifier ini goes before the. Ya, kemudian the most expensive form long superlative by putting the most before the adjective. And this is by far the most expensive. Jadi ini adalah yang paling jauh gitu, yang paling mahal, ya, toko yang paling mahal ya, yang ada di jalan ini. Jadi untuk perbandingan itu adalah superlatif. Ya. Oke. Nah, ini akan menjadi homework ya. 17. Ya, ini aja.
ya, 17,6. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Kak? Cukup, Miss. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Oh, nggak ada. Oke. Aku rasa cukup ya kita sampai sini karena waktunya sudah selesai juga. Kira-kira karena nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Nanti aku kirim by WA. Oke, Miss. Thank you so much, Kak Rara. Have a good day. Ya. Welcome.